ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। गाजा विच 4 महीनों तो जारी है इजराइल और हमास विचाले जंग। हुण तक 27,585 फलस्तीनी नागरिकों की हो चुकी है मौत। मरण वालियां दे विच ज़्यादातर औरतां अते बच्चे। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल ने गाजा पट्टी की स्थिति उत्ते डूंगी चिंता की जाहिर। कहा मध्य पूर्व दे विच दो राजी हल दे लई ठोस कदम चुकण की लोड़। घरेलू जंग दे नाल जूझ रहे सूडान दे विच हालात चिंताजनक। भोजन की असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की गिणती पिछले साल नालों होई दुगनी। साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने आम चोणां विच अपनी जित का किया दावा। कहा नतीजे विच धांधली करन दे लई चोण नतीजिਆਂ ਦੇ ऐलान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ जा रही है देरी। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गाजा पट्टी की स्थिति उत्ते डूंगी चिंता जाहिर करते हुए तुरंत जंगबंदी और कैदी बनाए गए लोगों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई के अपने सद्दे नूं दोहराया। उन्हें दस्सिया है कि गाजा की लगभग अद्धी आबादी ने रफा दे विच शरण लई है और उन्होंने कोल रहण लई ना तो कोई घर है और ना ही कोई उम्मीद। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र के मतियां ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਸਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। Ukraine and Gaza. This month marks the 2-year anniversary of Russia's invasion of Ukraine. It is essential that we work for a just and sustainable peace, but a peace in line with the UN Charter and with international law. And in Gaza, the situation just keeps getting worse. In addition to the deaths and destruction from military operations, starvation and disease are bearing down on Palestinians in Gaza. Despite some limited steps, our humanitarian operations continue to face denials of access, delays, impediments, and multiple dangers, including live fire. One of our convoys was damaged by Israeli naval artillery earlier this week, and just 10 out of 61 planned 8 convoys to the north reached their destination in January. Let's be clear. Denial of humanitarian access means denial of humanitarian relief for civilians. Food and water are needed for a desperate population. Medicine and fuel are needed for the desperation in hospitals. And other life-saving supplies are leaving for a population in a terrible situation. I am particularly worried by reports that the Israeli military intends to focus left on Rafah. Half of Gaza's population is now crammed into Rafah. They have nowhere to go. They have no homes and they have no hope. They are living in overcrowded makeshift shelters in unsanitary conditions without running water, electricity, and adequate food supplies. And all of these underscores the need for full respect for international humanitarian law, including the protection of civilians and ensuring their essential needs are met. We were clear in condemning the horrific acts of Hamas. We are also clear in condemning the violations of international humanitarian law in Gaza. We need an immediate humanitarian ceasefire. We need it for the immediate. We need also the immediate and unconditional release of all hostages. गाजा ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,585
ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 564 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $65 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Day 125 of the October 7 war. IDF fatalities since the start of the October 7 massacre remain constant at 564 since yesterday's update. The Prime Minister has been clear about his red lines regarding release of the hostages. We're of course doing everything we can in order to get those hostages out. Time is running out for them. Time has already run out for the 31 hostages who have already been killed in captivity. The total withdrawal of Israeli forces and an end of this war is of course not an option. Hamas was calling for complete capitulation that would leave it free and emboldened to perpetrate another massacre, and we will of course continue all our efforts, everything possible to bring those hostages home safely to their families. Hijacking aid, I see the images of civilians looting trucks and my heart goes out to them, because they know that the de facto authorities in Gaza have been stealing their aid, and the international community has done nothing to stop that. If you look at the provisions in international law regarding the provision of humanitarian aid in war zones and our obligation to facilitate the provision of life-saving humanitarian aid to the extent that it is not stolen by the enemy or gives it a specific military advantage, by any account, Israel is going above and beyond its obligations under the laws of armed conflict in order to ensure that humanitarian aid reach the people in Gaza who need it, while making sure Hamas cannot steal it. We are of course acutely monitoring the humanitarian situation inside the Gaza Strip. We welcome the donations of food to the civilian population. We do not, of course, want to see humanitarian distress in there, and that's why we've gone above and beyond our obligations. And we repeat our call for the international community to urgently find replacements to UNRWA. It is important that humanitarian aid reach civilians, but that has to go through the UN agencies that have experience doing emergency relief in war zones, not through an organization that is collaborating with, covering up for, and in cahoots with a terrorist organization. UNRWA has been doing a terrible job, and now we see its leaders casting blame onto Israel in order to cover up the fact that they've been doing such a terrible job of aid delivery and covering up for Hamas, because unfortunately scapegoating Israel is always the easiest way to avoid responsibility. ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਜੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। UN ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
We also urge all the parties to the conflict to respect international humanitarian law and take concrete actions to protect civilians. Over the past few days, we have been, in the weeks, we've been updating you on the dire humanitarian situation in Sudan, and today we and our partners appealed for $2.7 billion at an event in Geneva to meet the most urgent needs of civilians in Sudan, and another $1.4 billion to support 2.7 million people who are living in 5 countries outside of Sudan who've been pushed out by conflict. The $4.1 billion combined appeal is a stark reminder that half of Sudan's population needs humanitarian assistance and protection. Intense hostilities continue to damage critical civilian infrastructure, and nearly 3/4 of health facilities are out of service in states impacted by the hostilities, while diseases include cholera, measles, and malaria are spreading. From Geneva, Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths stressed that last year's appeal was less than half funded and that there's a need to do better this year. And for his part, the High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, who had recently met with displaced families in Sudan and inside Sudan and refugees in Ethiopia, said the message he got from them is that they wanted peace so they're able to go back home and rebuild their lives. We urge generous donors to listen to these voices and to contribute and help people in Sudan who are in need. Speaking of need, the World Food Program today welcomed a contribution of $3.8 million from the UN Central Emergency Response Fund to support Afghans who've been forced to leave Pakistan and return to Afghanistan. The funding will allow WFP to provide cash assistance to nearly 33,000 families. This is more than 230,000 children. WFP says these families are arriving at the world's worst times of the year, in winter, when hunger bites hardest in Afghanistan and humanitarian funding is at a low point. Because of funding shortages, WFP was forced to reduce ration sizes and scale back on life-saving food assistance, which impacts 10 million people. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जिम्मेदारी, अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी, लेवीज और पुलिस की जितने इदारे थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी कौम को एक सिक्योर इलेक्शन दें, एक कौम को एक पीसफुल जो है वो माहौल प्रोवाइड करें कि वो जाएं। मैं खुद गया पोलिंग स्टेशन पे, और पोलिंग स्टेशन पे मैंने सिर्फ एक ही बात की उनको, और मैंने उनको ये कहा कि आप जहां वोट डालना चाहें आप डालें, मेरा फर्ज है यहाँ पे आपको सिक्योर करना, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है मेरी तरफ से कहीं सिक्योरिटी। और मैं खुद इसी पोलिंग स्टेशन में जहां भी गया एक ही बात सबको कही, और मैं आज भी यही बात कर रहा हूं। हमारा काम इंटीरियर मिनिस्ट्री का, अफवाज पाकिस्तान का, और ये जो जाने दी गई, जो शहादतें हुई कल भी, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी, वो शहादतें आप लोगों की हिफाजत के लिए थी। इसको प्लीज कहीं इलेक्शन कमीशन के पोलिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट के प्रोसीजर से ना मिक्स करें, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी, 6 लाख इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो की गई, वो सिर्फ पूरी कौम को, जो करोड़ों लोगों ने वोट डाले और पीसफुली, जिसमें 2 हमारे शहरी और 2 बच्चे भी शहीद हुए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये सारी एक्सरसाइज, सारी प्लानिंग, जिसके पीछे इतने, आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स वर स्पेंड, कितने लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की। मेरे ख्याल में हर सूबे में जाके, हर सूबे में तो मैं गया हूं, हर जगह की सिक्योरिटी ब्रीफ्स तो हमने ली। जिम्मेदारी क्या थी? हमारी कौम जो बाहर निकल रही है, करोड़ों लोग उन पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, उन पोलिंग स्टेशन पे जो जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए, कहीं खुदा ना खास्ता हमारे कौम के बच्चों को, माओ को, बेटियों को तकलीफ ना हो। मैं आपसे लाइटर मोड पे शेयर करता जाता हूं जो आपने कहा। इससे पहले मेरी वालदा ने मुझे खुद फोन किया कि जब खुले के हमें बड़ी तकलीफ हुई पोलिंग स्टेशन ढूंढने में मोबाइल में। मैंने कहा मां, इसमें ज्यादा तकलीफ ना होती अगर कोई एक बच्चा भी जो है कोई सी मां का इस वजह से शहीद हो जाता कि हम ये हिफाजत ना करते। आपको जरूर थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिए कि आपने 800 पे आपका एग्जैक्ट नहीं आया,
लेकिन माँ मैंने यही जवाब उनको दिया कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान कौन कौन से थ्रेट्स फेस कर रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज कौन कौन से थ्रेट्स को जो है वो सामने उसको ना सिर्फ प्रोएक्टिवली, ना सिर्फ शहादतों के थ्रू, ना सिर्फ जो है कुर्बानियों के थ्रू हर वक्त देख रहे हैं कि हमने अपने पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है और हर वक्त देख रहे हैं कि हमने अपने पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की जो है उस सिक्योरिटी को कैसे देखना है। दिस वाज द पर्पस। और यही मेरी आज सिक्योरिटी का के बहुत सारे सवाल मोबाइल, मैंने कहा जितने सवाल पूछने हैं मैं इसका जिम्मेदार। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਡਾ ਕੌਕਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨਿਵਾਡਾ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਡਾ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 26 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 1215 ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। I just want to say that this has been an incredible period of time. I think for our country, for the world has not been like this for many, many years. When you look at the attack on Israel or the attack on Ukraine with Russia, this would have never happened. The Israeli attack would have never happened. Inflation would have never happened. The world would be a much better place right now. And we're going to make sure and we're going to bring it back fast, and we're going to bring it back very, very strong. Very, very strong. But, and it's so sad to see, it's all of the death that you've witnessed with Ukraine and Russia fighting, and again what happened in Israel, all of the death and all of the destruction of cities and places that are ancient places in a sense, ancient buildings being knocked down. You can never replace it, but all those people that died, most importantly, would have never happened, and we're going to change it. We're going to change it around. We're going to get it back to normalcy. It can't continue like this. The world is exploding. Stock all over the world. We were respected. We were respected like never before. Just 3 years ago, we are now a laughing stock all over the world. We're not respected even a little bit. And you understand why. You understand why. You need leadership, and this country does not have leadership. It has no idea what's happening. It's lost its way. It's a failing nation, and we're not going to have a failing nation much longer. I just want to really thank the great people of Nevada, because this was a turnout. I don't know if you know, you broke the all-time record. The all-time caucus record was broken, and we kept waiting and waiting because they're all flowing in from all parts of your state. They all want to be. I said, well, wait. But I said, they're going to be very upset when they come here, and and you know, if we win this state, we easily win the election in November. We have to win the election. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੋਡੋਮੋਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Along with my friend Minister Michael Ford, as you know, we're on a campaign to bolster civic and historical education so that young people learn from the past, and so we can be inspired to build a better future where our democratic character is respected, is protected, where every person is respected. And we believe in our core, as has been said, that Black history is Canada's history. And thanks
for the incredible leadership of Patrice Barnes, for which this is her work and her legacy, and that of the team behind me. We are very proud to announce new mandatory learning on Black history for students in grade 7 and 8 and 10, so that we build a country that is united around those Canadian values, that celebrate our differences, that breaks down systemic barriers, and that helps ensure equality of opportunity for every child in this province. From explorer Matthew da Costa helping to literally discover parts of our country with Samuel de Champlain in 1604, to the Black soldiers who literally died in the defense of what is now Canada from a US invasion in the War of 1812, to the 30,000 Black people who escaped to Canada via the Underground Railroad. Black women and men played a defining role in this country's history. And through the ages, giants like Lincoln Alexander, Viola Desmond, and the first Black NHL player Willie O'Ree emerged. They serve as reminders then and now that Black Canadians have and always will be at the core of our history, of our identity, and our future. And so we are committed to ensuring every child, especially Black and racialized children, that they see themselves reflected within our schools. It's long overdue. Now, in addition to the announcement that Patrice Barnes made, we are also announcing the new Ontario Curriculum Review and Revisions Guide, so that parents are aware of upcoming curriculum revisions ahead of time. For this September, I'm announcing a new overhauled courses. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27,585 ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ। ਕਿਹਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।